Metropolis is a veritable gourmet wonderland. Discover the stories behind the ingredients that make this city so delicious, so oishii. Our focus today is Hijiki, a variety of edible seaweed the Japanese have eaten for over 1,000 years. Japan is said to be the only country in the world where Hijiki is consumed on a daily basis. It's easy to use. Hijiki absorbs the umami of the ingredients it's cooked with. As it's also low in calories and rich with nutrients, Hijiki is an indispensable part of Japanese home cooking. Hijiki flourishes in spring, growing rapidly in the season's intense sunlight. Ideal harvest conditions only last a few days. The annual Hijiki harvest is a spring tradition that is fondly anticipated. Dive in to learn more about Hijiki, a gift from the sea. Trails to Oishii, Tokyo. This is the longest covered shopping street in Tokyo. Our reporter today is Dasha, from the landlocked country of Belarus. It's so long and straight. And on both sides, there is a lot of kind of shops and restaurants. The shopping street stretches for 800 meters. Dasha will visit one of the shops here. This dried seaweed shop has been in business for 150 years. They offer around 10 varieties of edible seaweed that also include nori and kombu kelp. Katsumi Kawabe is the shop's 4th generation owner and is known amongst his peers as an expert on Hijiki. ひじきっていうのはね、ここにあるんだけど、触っても構わないですよ。色すごい。お茶みたい。ああ。This pile of black, leaf-like structures resembling tea is actually Hijiki. これは一回天日のとこに干して、それから蒸す、それをまた乾燥する、非常に手がかかっているのがひじき。このままでも1年でも2年でも持つ。料理にするときはこれはそのまま使うんですか？これね、10分か20分ぐらい水に戻すの。そうとこのひじきでも10倍ぐらいにこう重さが増える。へえ。これが10倍も。Hijiki soaks up a large amount of water, like a sponge. The leaves expand like so over the course of 20 minutes. 膨らんできたんだ。おー。これって食べられますか？食べられますよ。不思議な味だと思う。海のちょっと塩があってちょっと香りが強いんですけど味はそんなに強くないですね。ただ非常に栄養価も高い。カルシウムが牛乳の約12倍かな。それはすごいいいですね。はい。Hijiki is also rich in magnesium and beta-carotene, with 20 times more dietary fiber than celery. Seaweed is also high in minerals. Compared to other edible seaweed varieties, Hijiki is far more nutritious. Since ancient times, people have thought Hijiki to inspire longevity. De, これが長ひじきって同じひじきなんだけど茎なんですよ。そこにこう枝が出て葉っぱがつく。これが葉っぱだと思ってくれれば。ああ、これが葉っぱで、これが木の茎。
こちらのはちょっと若干固めに歯ごたえがあるような感じで煮上がるのね、料理した時に。The stems are called naga hijiki, while the leaves are called me hijiki. A domestically harvested 100-gram pack of hijiki costs around $10. 日本産は大体天然物が多いんです、ほぼっていうぐらいね。で養殖物っていうのがあるんですけど、それは韓国産が多く、それから今は中国産と、これはもう韓国産のこの長ひじき。どっちの方が高いですか？やはり日本の方がすごい高いですね。中国産の場合だと少し硬く感じるかな、こうボソッとする感じがある。で日本のものはこうねっとりと柔らかいとか。Hijiki naturally habitate mainly in the warmer waters of southern shorelines. Consumption in Japan is said to have begun in the 10th century. 900年代の書物の中にこうひじきを神様にお祭りしたっていう、野菜とか果物と種がこう目で見えるじゃない。で海藻類って種が目で見えない。だから昔の人は何もないような海から一気に春先になってガーッと伸びていく神秘性、神様からいただいてる、それがひじきなんだと思う。Hijiki has become a key part of Japanese cuisine, but how exactly is it used? Dasha is now on her way to a Japanese restaurant located in a luxury housing district. 失礼します。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。Masataka Hisara will prepare a hijiki dish that remains the basis of his style of cooking. He simmers me hijiki and seasonal vegetables in broth consisting of soy sauce and sugar. Hijiki is suitable for simmered dishes as it absorbs the umami of each added ingredient. はい、お待たせしました。Hijiki simmered with soybeans, carrots, and green beans is a typical homemade Japanese dish. いただきます。いろんな味が混ざった味がしてますね。いわゆる旨味っていうのがね出てると思います。そうですね。食感も柔らかくて。目の部分なんですごくもちもちしてますね。まあすごい美味しいよ。This particular dish takes Hisara back to his childhood. ひじきというのはあまり本当は子供が好きで食べるものではないです。それをおばあちゃんが野菜をいっぱい入れて子供でも食べられるようにちょっと甘くして食べやすく作ってくれました。だからこんなになんか甘い。ちょっと甘めにね。僕が今料理を仕事にしてますけど、そのベースはおばあちゃんのお料理ですね。やっぱり。The next dish is made using naga hijiki. The stems and vegetables are simmered in a soy sauce and sugar-based broth, then stir-fried with eggs. いただきます。なんかさっきと違って、食感が全然一番はね、そうです。一番は食感が違います。なんかだって言われたからなんかちょっとシャキシャキするんじゃないかなと思ったんですけど、全然戻す時間長くします。柔らかくするためにね。でもこっちの方がこうもちもち感ありますね。すごい。ひじきって本当に美味しいいい食材だと僕は思うんですね。保存も効いて1年ずっといつでも食べられる食材ですから、こんな便利な食材はないと思います。決して主役ではないですけど、脇役として日本の食文化になくてはならない食材の一つだと思ってます。ひじきって取れてる場所ってどこが一番有名ですか？そうですね。私は伊勢志摩のひじきがやっぱりすごくいいひじきだと思ってます。
Dasha decides to go there to learn more about this special ingredient. She's arrived in Ise-shima, Mie, 500 kilometers west of Tokyo. The warm waters of the Pacific Ocean provide the area with an abundance of fresh seafood. It has been a well-known hijiki production site since ancient times. Ise Shrine is dedicated to the sun goddess Amaterasu. Here, hijiki is offered to the deity with rice and vegetables. Hijiki habitate in shallow, rocky shores. Since the submerged rocky river valleys in the area provide calm waters, Ise-shima is an ideal location for hijiki to grow. Hijiki is harvested at the start of spring. Divers have a window of just a few days to collect hijiki when the tide is low. Dasha heads to a fishing port early in the morning. Harvest conditions are judged based on the weather and height of tide. The divers who collect hijiki are mostly females. They are known as ama. Ama divers traditionally collect ise ebi shrimp, abalone, seaweed, and more. Ama is a tradition that is said to have existed since the 3rd century. As most ama are women, ama means sea woman. The Ise-shima area is particularly well known for ama divers. Today from 7:30 they will take hijiki. I really want to try to do it. I think it's really fun but little bit scary. Like I never did something like that. They're now preparing for the harvest. Shigeo Nakayama is a 72-year-old Ise-shima native. She's been diving since she was 20 years old. ひじきはどこら辺にあるんですか？ひじきはね、この岩がこのように出てるところのあそこら辺の島ね、その付近にずっと生えてます。これ漂着波の強さでこれちぎれてね寄ってくるの。色はなんか緑なんですね。海の中でこんな色してる。ああ、生の時はね。そうなんだ。Hijiki seaweed is rooted in the rocks and grows up to 1 meter in length. Hijiki that grows in the rough waters of the Pacific Ocean is chewy and rich with flavor. これだけだと海の上だと人がいるのが見えないでしょ。ですから船の往来にも分かるようにこれを白いのつけます。To help them dive more easily, 7-kilogram weights are worn around the waist. Nakayama can still hold her breath for almost a minute while diving down nearly 10 meters. いらっしゃい。ペンギンみたいです。頑張っててください。This work is really hard. You should go in cold water and for many hours just go inside the water and it's so heavy and hard and cold and
Amazing, just amazing. At 7:30 in the morning, the year's Hijiki harvest has begun. They approach the rocks by boat and dive into the water. Each diver works quickly to collect as much as they can. Ama divers cut Hijiki using small sickles, leaving behind several centimeters at the base of the plant. This way, one plant can be harvested for 7 to 8 years. It's important not to cut the Hijiki too short so the plants can release reproductive spores, allowing new life to take root into the rocks in summer. Although it's spring, the water is under 15 degrees Celsius. As Hijiki retain seawater and become very heavy, collecting them is exhausting work. Of the around 2,000 Ama divers in Japan, 1/3 of them are said to be from Ise-shima. Hijiki must be collected within just a few days to avoid a significant drop in quality. It's a race against time. Nakayama dove into the cold water and harvested as much as 40 kilograms of Hijiki all by herself in just 90 minutes. The Hijiki is unloaded quickly upon arrival to shore. As it spoils easily while wet, it's laid out to dry. At 10 a.m. during a low tide, Hijiki is easily collected from the rocky shore. Dasha receives permission to have a go. こう持って、すごい、すごいなんかいい、初めて撮った。楽しい。Here is a lot of. Let's do this. It's like there's a field in the ocean. The boats that ventured out further return one by one. Huge loads are lifted by crane. Locals help in laying the Hijiki out in the sun. They kindly try to make the best them to dry. It need a lot of strength and take a lot of time to make that small black Hijiki. Look at that. In one day at Osatsu fishing port, more than 5 tons of Hijiki are unloaded, covering the area like a carpet. Lunch is served after the harvest. Nakayama has prepared food containing Hijiki for Dasha to try as well. Her special rice balls contain Hijiki, shellfish, and vegetables. This is Nakayama's specialty.
Hijiki, spinach, and minced fish meat are wrapped in fried egg like an omelet. すごく弁当に合うものですね。冷たくてもすごく美味しい。海の仕事は何歳からしてるんですか？海の仕事はね、20歳ぐらいからみんなやってますけどね。小学生の頃から運びに行ったり取りに行ったりみんな手伝いしました。ちっちゃい頃から。好きだったんですか？取りに行くのは。嫌いじゃなかったですよね。嫌いじゃなかった。もうみんな周りがね、そういう人ってね、もう当たり前いうような感じ。またちょっとアルバイト代ももらえるし、なんかね、お小遣いもらえるし、それでクリームとかこう飴とかな、それが美味しかった。アイスクリームとかね。海の仕事して楽しいと思うことなんですか？楽しいことありますわ。もうこの人より私の方がね、大漁したりすると、よけ取れた時とか、海行くとライバル、海行くと物言わへん。They told me there are less and less ama divers these days. I really hope this great tradition lives on. After the hijiki is sun-dried at the port, it's sent to a processing plant where excess salt and dirt are carefully washed away with fresh water. The hijiki is then steamed for about 2 hours. Doing this eliminates bitterness and improves flavor. もうじき蒸し上がりますから見てみますか、中。見たい。見たいですか。すごい。いい匂いでしょ。いい匂い。スコッチウイスキーでアイラ系のスコッチウイスキーってこういう匂いしますよね。そう確かにここからも食べれる状態になってるんです。もうこれの時点で食べられますよ。ひじきの味が一番濃くしますよね。海藻の味ですよね。海の味というか。そう。はい、これも美味しいよ。こっちも美味しいですよ。茎の部分ですね。茎。はい。こちらの方がもっと美味しいと思う。確かにこっちの方が味わかるんですね。なんか見た目で全然食べたいと思わないものにはこんなにいっぱい体に必要なものが入ってると思うと、もうなんかワーオって感じ。ワーオみたいな。食べると味も全然美味しいと思うし、だからそういうのですごく不思議だなと思ってます。The steamed hijiki is then dried thoroughly in a large machine. Complete dehydration allows for long-term preservation. During the dehydration process, me hijiki blades and the naga hijiki stems are sorted separately as the blades fall off on their own. 乾燥させることで新鮮さを保つっていう、日本人の知恵っていうか昔の人の知恵でね、乾燥させるから新鮮なんですよ。干して新鮮っていうのは日本独特の感覚かもしれないですね。そうですね、すごい。This dried hijiki is then shipped around the country. Back in Tokyo, Dasha heads to Minami Aoyama, where some of the finest restaurants can be found. Yoshimi Hidaka creates Italian dishes featuring dried ingredients unique to Japan. First, he makes a salad. Lightly cooked hijiki and carrots are mixed with his signature dressing and topped off with walnuts. いただきます。
もうすごくくるみっていうすごく硬いものから柔らかいものまでなんか食感が楽しめる。甘みもあって苦みもあってちょっと酸っぱさもあって口の中でなんかいろんな味が広がってるような。今日のドレッシングは塩と、オリーブオイル、そしてあと蜂蜜、赤ワインビネガー、これの代わりにマヨネーズを使ってもいいし、すごく穏やかなプレーンな味なんですよね。ですからいろんな味付けがこのひじきには合うんですよ。で使いやすいですね。水に入れてそうすぐに。加工品としてはすごくきれいに掃除されているので、下処理するときはすごく簡単なんです。For the second dish, Hidaka heats hijiki, garlic, anchovies, and red peppers in olive oil and processes the mixture in a blender to create a sauce. Spaghetti with the hijiki-based sauce, a unique dish that emits the fresh sea aroma. もう味も見た目もイタリアンだなと思ったんですね。美味しい。海の香りがね。そう、海の香りはすごくいい海の香りしますね。また高級感が出るんですね。なかなか黒が料理に使わないからイカの炭とかを使うんですけど、イカの炭はすごい味がすごい強いだと思うんですよ。ですけどひじきだとその